I have no doubt, none, that this is who we will be, and that we'll come together as a nation that will secure our democracy, that for the next 200 years, we'll have what we had the past 200 years, the greatest nation on the face of the earth. We just need to remember who we are. We are the United States of America, the United States of America. And may God protect our nation, and may God protect all those who stand watch over our democracy. God bless you all. Democracy. Thank you. Mr. President, thank you for your short message last night, to which I believe you don't welcome debate, but rather a reflection from your citizen. I feel compelled to send this message to you with the hope that we can find mutual understanding. I believe you have stated a few things that are worth listening to. There are, however, so many things that could, however, improved for a better call to unity and for the healing of American soul. For this sole reason, I would beg to disagree with you. First of all, America is not built only on those two stones as you mentioned, which are the Declaration of Independence and the Constitution. It was built initially on the Abrahamic Christian values, and then out of such faith, the Independence and Constitution were birthed. Thomas Jefferson, the principal writer of the Declaration of Independence, was a very strong proponent of democracy, republicanism, and individual rights. He was tremendously influenced by the Enlightenment and the teaching of Abrahamic Old Testament. Surely the Ten Commandments were the major influence, which include thou shalt not kill, something too sacred to be ignored. Second, atheism has predominantly shadowed your speech. The Bible clearly stated that only the fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, their deeds are vile. There is no one who does good. That was in the book of Psalms 14, verse 1. You mentioned no time in your speech that God's help towards your leadership and the success of American people. Instead, you flooded the people, with endless possibility of vulnerabilities when you left God out of the equation. The only time you mentioned God was when you methodically blessed the people with His name at the end of your speech. Without God's help, how could America figure out the vaccination needed for such a chaotic time? Without the Spirit's comfort and hope, how could the people bury their dead and hopeful for the future of a newly elected president? I would not dare to crown you as an atheist, but your disbelief in God has long matured through the sudden death of your wife and your daughter. That bitterness has deeply rooted in your heart. If you are not careful in repentance, this could be the last train stop for you. Third, if I were you, I would call for immediate establishment of a special investigation team to conduct a thorough study of all last election fraud claims. An upright win of any election should be brave and proud enough to conduct and then clear out of any reasonable doubts. Are you brave enough to face it once and for all? Or are you too scared to find out how many illegal immigrants who might have illegally voted for you? Last year in California, in the city of Compton, the city council overturned an election result. Two-term Councilman Isaac Galvin must be replaced by his challenger, Andrew Spicer, after a judge determined that 4 of the votes cast in the election were submitted by people who did not live in the council district that the two men were vying to represent. According to a 10-page rule issued by Friday by Superior Court Judge Michelle Williams Court, LA Times, May 30, 2022. Fourth, you have presumptuously concluded that Republican MAGA
or those who are disobeying the Constitution. But to the contrary, they are the ones that have always defended it. They have fought for freedom of speech when their social account was forced shut down. They have fought for the very human rights of every fetus that was killed out of free choice. They have fought for the right to carry arms for their own protections against governmental dictatorship. Where could they have been wrong? Have you noticed that there are among you Democratic MAGA too, those who disagree with you about your handling of the Mexican border, about the abrupt Afghanistan withdrawal, leaving thousands of soldiers and citizens behind, let alone billions of national tax dollar weaponries. Such devastating resolve bewilders the world like a time bomb, for not knowing whose hands would utilize them later. Mr. President, I would speak more, because your speech incurs so much more discrepancies. However, I would just take this time for one more important point: democracy, as you mentioned. America's success today is not only because of God's favor and blessings, but also because of the hands of those who obey the law, who legally came here, and who sacrificially gave it all. For world-class technology optimizations, from there to elite standard medical performance, without the influx of worldwide legal and intelligent immigrants, America would not make it today. We owe the world this goodness, and we should thus share the blessing. You blame Republican MAGA for not accepting their loss and thus a threat to our democracy. Well, from a biblical point of view, democracy is not always right. The story of Moses and Aaron, his brother, and the Exodus clearly marked the point. People opt for the worship of the golden ox out of their majority, and the deadly result of such choice was inevitable. Democracy without godly dependency is only democracy. The way forward for America is to turn back to God for true worship and true repentance. Unless Christ is lifted high in true worship, all efforts will be in vain. Please allow God to minister to you in the deepest of your soul. Everything rise or falls are leadership. When your soul is completely healed, then the American soul will find its rest. It starts with you, Mr. President. My name is Andrew Lee, and I'm a pastor and senior counselor, and also the contributor for PhoBolsaTV. Thank you for listening to my little letter. Bye. I have no doubt, none, that this is who we will be, and that we'll come together as a nation that will secure our democracy, that for the next 200 years, we'll have what we had the past 200 years, the greatest nation on the face of the earth. We just need to remember who we are. We are the United States of America, the United States of America. And may God protect our nation, and may God protect all those who stand watch over our democracy. God bless you all. Democracy. Thank you. Mr. President, thank you for your short message. Kính gửi Ngài Tổng thống. Cảm ơn Ngài về thông điệp ngắn tối hôm qua từ tiểu bang Pennsylvania tuyệt vời. Tôi không nghĩ rằng ông muốn chúng tôi bàn luận, nhưng mà tôi chỉ muốn có một sự nhận định, và tôi cũng cảm thấy bắt buộc để đưa cho ông thông điệp này với hy vọng chúng ta sẽ tìm được sự hiểu lẫn nhau. Tôi tin rằng ông đã nêu một vài điều rất đáng để lắng nghe. Tuy nhiên, có khá nhiều thứ khác để có thể cải thiện, để kêu gọi sự đoàn kết và chữa lành tâm hồn của người Mỹ. Vì lý do duy nhất đó, tôi xin phép có ý kiến trái chiều. Trước hết, nước Mỹ không chỉ được xây dựng trên hai hòn đá, đó là tuyên ngôn độc lập và hiến pháp. Ban đầu, nó được xây dựng
dựa trên các giá trị cơ đốc giáo cựu ước và Abraham, và sau đó từ niềm tin đó, nền độc lập và hiến pháp đã được ra đời. Ông Thomas Jefferson, chính tác giả của tuyên ngôn độc lập, là người ủng hộ tuyệt đối nền dân chủ, chủ nghĩa cộng hòa và quyền cá nhân. Ông ấy đã được ảnh hưởng rất nhiều bởi thời đại khai sáng và sự dạy dỗ của cựu ước Abraham trong Kinh Thánh. Chắc chắn 10 điều răn, bao gồm cả điều răn ngươi không được giết người, là một điều gì đó quá thiêng liêng để bị bỏ qua. Thứ hai, chủ nghĩa vô thần đã ngấm ngầm một cách hiệu quả trong bài phát biểu của ông. Kinh Thánh đã nói rõ rằng kẻ ngu ngốc nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Chúng tham nhũng, việc làm của chúng là thấp hèn. Cả bọn họ không có ai làm điều tốt cả. Đó là trong Thi Thiên đoạn 14 câu 1. Ông đã không đề cập đến thời gian nào bất cứ trong giờ phát biểu của ông về sự giúp đỡ của Thiên Chúa đối với sự lãnh đạo của ông và sự thành công của nước Mỹ. Thay vào đó, ông đã tán tỉnh Hoa Kỳ chúng tôi với những khả năng bị tổn thương vô tận khi ông loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi phương trình đó. Lần duy nhất ông đề cập đến Đức Chúa Trời là khi ông ban phước cho dân chúng bằng danh của Ngài ở cuối bài phát biểu của mình, một cách có tính toán. Nếu không có sự giúp đỡ của Thiên Chúa, làm sao nước Mỹ có thể tìm ra loại vaccine cần thiết trong thời gian hỗn loạn vừa qua? Nếu không có sự an ủi và hy vọng của Đức Thánh Linh, làm sao người dân có thể chôn thân nhân đã chết của họ và hy vọng vào một tương lai của một tổng thống mới đắc cử? Tôi không dám đội mão vô thần lên cho ông, nhưng lòng tin của ông vào Chúa đã từ lâu biến già cỗi rồi. Qua cái chết đột ngột của vợ ông và con gái ông, sự cay đắng đó đã ăn sâu vào trái tim ông. Nếu ông không cẩn thận trong việc ăn năn, đây có thể là chuyến tàu cuối cùng của ông. Thứ ba, nếu tôi là ông, tôi sẽ kêu gọi thành lập ngay nhóm điều tra đặc biệt để tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các khiếu nại gian lận bầu cử gần đây nhất. Một người chiến thắng ngay thẳng trong bất cứ cuộc bầu cử nào cần phải dũng cảm và tự hào để tiến hành và sau đó loại bỏ bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào. Ông có can đảm đủ để đối mặt với một lần và mãi mãi không? Hay ông quá sợ hãi khi biết có bao nhiêu người nhập cư bất hợp pháp đã có thể bỏ phiếu một cách bất hợp pháp cho ông? Mới mấy tháng, tại California, một hội đồng thành phố Compton đã lật ngược một kết quả bầu cử. Nghị viên 2 nhiệm kỳ Isaac Galvin phải bị thay thế bởi người thách thức của ông là Andrew Spicer, sau khi một thẩm phán xác định rằng 4 trong số các phiếu bầu trong cuộc bầu cử vừa qua được bầu bởi những người đã không sống trong khu vực hội đồng mà hai ông đề cử đại diện, theo phán quyết dài 10 trang của thẩm phán tòa án tối cao Michelle Williams đưa ra hôm thứ Sáu, theo báo LA Times, ngày 30 tháng 5 năm 2022. Điều thứ tư, ông kết luận một cách đầy thuyết âm mưu rằng MAGA của Đảng Cộng Hòa là những người không tuân theo hiến pháp. Ngược lại, họ là những người luôn luôn bảo vệ nó. Họ đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận khi tài khoản xã hội của họ bị buộc phải đóng. Họ đã đấu tranh cho quyền của con người, của mỗi thai nhi bị giết vì sự phóng khoáng lựa chọn do cha mẹ của chúng. Họ đã đấu cho quyền mang vũ khí để bảo vệ chính họ chống lại chế độ độc tài của chính phủ. Họ có thể sai ở đâu vậy ông? Ông có nhận thấy rằng trong số các bạn của Dân Chủ cũng có MAGA Dân Chủ, những người không đồng ý với việc ông đã xử lý biên giới Mexico hoặc việc rút lui đột ngột khỏi Afghanistan để lại hàng ngàn binh lính và công dân, chưa nói đến hàng tỷ vũ khí được trả bằng tiền thuế của quốc gia. Quyết tâm tàn khốc như vậy khiến thế giới hoang mang như đang chờ một quả bom hạn giờ, vì không biết sau này bàn tay của ai sẽ sử dụng đống vũ khí đó. Kính thưa Ngài Tổng thống, tôi muốn nói nhiều hơn nữa, vì bài phát biểu của ông có quá nhiều khác biệt. Tuy nhiên, tôi chỉ dành thời gian còn lại này cho một điểm quan trọng cuối cùng hơn, đó là nền dân chủ của Hoa Kỳ. Thành công của nước Mỹ ngày hôm nay không chỉ nhờ vào sự ưu ái và phù hộ của Thiên Chúa, mà còn là nhờ bàn tay của những người tuân thủ luật pháp, những người hợp pháp đến đây và hy sinh tất cả. Từ những công nghệ tối ưu hóa
đẳng cấp thế giới đến hiệu suất y tế tiêu chuẩn thần sầu. Nếu không có làn sóng nhập cư chất xám trên toàn thế giới và hợp pháp cũng như là thông minh, nước Mỹ chắc chắn sẽ không được tạo ra như ngày hôm nay. Chúng ta sở hữu một thế giới tốt đẹp này và do đó chúng ta cần phải chia sẻ phước lành đó. Ông đã đổ lỗi cho MAGA của Đảng Cộng Hòa vì đã không chấp nhận sự mất mát của họ và do đó một mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta. Nhưng theo quan điểm của Kinh Thánh, dân chủ không lúc nào cũng phải là đúng. Câu chuyện về Môi-se, Aaron và cuộc xuất hành khỏi đất nô lệ Egypto đã đánh dấu rõ ràng quan điểm của tôi ở đây. Cả dân sự phải thờ lấy con bò vàng thay vì tôn thờ Thiên Chúa và kết quả không thể né tránh khỏi nhiều người đã chết dưới sự hình phạt của Thiên Chúa cho sự bất tuân của họ. Nền dân chủ mà không có sự phụ thuộc vào Thiên Chúa cuối cùng chỉ là chế độ của ác quỷ. Con đường phía trước của nước Mỹ là quay lại trở lại với Đức Chúa Trời trong sự ăn năn thật sự. Trừ khi Đấng Christ được nâng cao lên trong sự thờ phượng thật, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích. Xin hãy để Đức Chúa Trời uốn nắn ông nơi sâu thẳm của tâm hồn ông. Mọi thứ thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào khả năng lãnh đạo. Khi tâm hồn ông được chữa lành, tâm hồn của người Mỹ sẽ tìm thấy sự yên nghỉ của nó. Nó bắt đầu ngay với ông, thưa ông Tổng thống. Tôi là Andrew Lê, mục sư, cố vấn và biên tập viên của PhoBolsaTV. Cảm ơn ông đã lắng nghe sứ điệp của tôi.